Bible Truth Podcast. Chokwadi kutenda. Chokwadi choratizwa pachena. Pinda muyaya moyo wako aponeswe. Tariro parwendo simba plus vinorema. Bible Truth Podcast. Rudo rwamwa irojekeswa pachena. Uya unzwe chokwadi. Famba imo chokwadi. Patana inesu. Chokwadi chichakusu. Mfundisi tokuchingamizai Murambwi Masinire. Tokuchingamizai mfundisi after a long time. Tinokudza Mwari. Mamboshayikwa. Not necessarily but ibasa tamengeti musango. Tivhima basa reuvhangeri rakaoma. Pinda pese I think we're trying by all means kuvhura mamadho anga akavharwa. And thank God those doors have been opened. Hanzi Jesus mingled with them. Jesus akanga achisangana nawo. So we thank God for that. And hopefully now kana tikanga tatanga kufamba saizvo pa Bible Truth panapa wazhinji vachabatsirika yawo. Alright, tinotenda mfundisi, tinotenda chirongwa chetinoita hurukuro. Hurukuro dzetinenge tichingoita. Tichivhunzana nokupindurana nokuonesana. Kuti Bhaibheri rinomboti chii nenyaya dzakasiyana siyana dzinobuda. Panapa tinenge tichitaura zvakawanda. Tiri kutanga izvozvi tiri kungotaura nyaya dzakawanda. Dzine chokuita neBhaibheri. Panapa tinotaura zvirimo muBhaibheri chaizvo. Tichida kuti even vanenge vachipindawo muhurukuro vapinde vachishandisa Bhaibheri. Kuti varume makati zvakati. Asi Bhaibheri rinoti. Ndozvatenge tida kutaura. So mfundisi. Tichitanga chirongwa chinechi. Ndoda kuti ndimbonzwa kwamuri. Pane nyaya yechivi. Icho chivi chokutanga chakaitika. Vamwe vanoti the original sin. Original sin ndeipi? Inganzi original sin chivi chokutanga. Okay. Yeah, I think that's a very important question. I also see there are many theories. But once tikatanga kuda kudiscuss sin and it kana takutaura the origin of sin. Tiri kutaura grounds of mystery. Bible inonzi the mystery of iniquity. Bible ine the mystery of godliness. Yet a mystery of iniquity. Yet a mystery of God. These are mysteries that we find in the Bible. So kana takutaura chivi, sin is actually a mystery. Bible haritiudze kuti chivi chiri kubva kupi. But tinongotiudza originator. Kuti originator of sin is the devil himself, Satan. Then Bible rinoratidza kuti panzi pakomitwa chivi panofanira kunge pachikorwa murayiro. So if the devil is the originator of sin, we then know kuti Satan akachikora murayiro. So ndizvo zvatofanira kuchitarisa. Saka icho chivi chacho it's a mystery. Because patiri kuchitarisa chiri kuita erupt directly in heaven, chiri kuita erupt also before the throne of God in a perfect world. Chichikomitwa ne perfect creature. So chivi, sin, is actually a mystery. So I think ndo zvatofanira kuti tarise tichiongorora. Probably that would be a best answer for that. Alright, mataura imi kuti chivi imisiri. Maybe
ndoda kuhwisisa kuti chivi, the original sin ndechipi, icho chivi chacho chakatanga. Okay, chivi chekutanga chatinoona chiri kutanga kumanifesta muna Satani. It's when the devil wants to, when a creature yakreatwa naMwari desires to become a god, kuda kuva mwari. That's the sin. Kuti chisikwa chinoti ndakuda kuva musiki. Chisikwa chinoti I am now the owner of all creation. Chivi chakamanifesta muna Satani ndechekuti Satani akada kuva mwari. Up to this day, the devil wants to be a god. Saka inyaya yekunamatwa, inyaya yekuti ndiani angapfugamirwa, mwari kana Lucifer. So ndo chivi chacho chiri kunyanyonesa panyika pana, and ndo chatiri kurwa nacho ya. Alright, mfundisi, mataura mimi kuti kana pangava nechivi panenge pachorwa kana kuti kudarikirwa murayiro. So murayiro wakadarikwa neuyu wamati Lucifer, murayiro upi? Tangata murayiro here panguva iyoyo mudenga mamune murayiro here? Okay, that's a very important question. Thank you very much for bringing that. That's why when you read the Bible, unoona kuti Mwari akaunza inonzi sanctuary message. Sanctuary message. Moses akaanze na Mwari chikwira mugomo. Kana ukwira mugomo zvanichaita ndichakuratidza tabernacle yekudenga mandinogara. Ndoda kuti uigadzire panyika iine mufananidzo chaiwo sezveiri kudenga. Iyo information iri pana Exodus chapter 25. You can find that information. Mwari paanoti ngavandiitire nzvimbo tsvene ndigare pakati pavo. Exodus 25 verse 8 na 9 noti ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo sezvandichakuratidza zvose. Iwo mufananidzo wetabernacle yekudenga nemufananidzo wenhumbi dzayo dzose unofanira kuita saizvozvo. Saka tine chinhu chinonzi sanctuary. Sanctuary kana tikaitarisa, Moses paari kuivaka ari kutora mufananidzo wechayo iri kudenga. Hebrews 9 inotaura kuti even Jesu paakaenda kudenga akanopinda mutabernacle isina kuitwa namaoko, isiri yekusikwa kuno. It's Hebrews chapter 9. We can read that from verse number mukaverenga from verse number 11. Inoti asi Kristu wakati asvika ari muprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinozouya akapinda mutabernacle isina kuitwa namaoko, ndiko kuti isiri yekusikwa kuno. Saka pane yanga yakasikwa nana Moses, yekusikwa kuno yatinoziva mukaverenga kubva kuverse 1 pana Hebrews 9. Anenge achitaura yakanga yaitwa naMoses achitora mufananidzo weiri kudenga. So kana Moses akatora tabernacle yekudenga akaidesigna panyika, yakafanana munhu draw map yeZimbabwe. Map yeZimbabwe irida kutiratidza zviri Zimbabwe. Ndozvazvakafanana sanctuary yakaitwa naMoses, yaida kuratidza zviri kuitika kudenga. But mukatarisa tabernacle yakaitwa naMoses yakanga ine mutemo. Munzvimbo tsvene tsvene makaiswa mutemo. Saka kana Moses akaisa mutemo munzvimbo tsvene tsvene patabernacle yaakaita panyika achikopera iri kudenga, zvinoreva kuti there was a law in heaven. We can also confirm kuti kudenga kwakuine mutemo nefesi kana kuti nanasi uchiriko John chapter 8 ndi Jesu arikutaura panapa. John chapter 8 verse number 44. Jesu anoti ini muri wababa wenyu diablos, munoda kuita kuda kwakaipa kwa baba venyu. Iye akanga ari muurayi kubva pakutanga. Hamiri muzvokwadi nokuti maari hamuna zvokwadi. Kana achireva nhema unoreva dzake nekuti ndiye wenhema uye baba vadzo. Two things that we find upon the law. Bible yati he was a murderer from the beginning. Kureva kuti Jesu ari kurefenza Satan
in heaven. Kuti pakutanga agenda ya Satan yanga iri kutouraya. Nekuti Satan paida kuita Mwari, aisati inini kana ndaa Mwari ndienda kutonga na Mwari. Aiti God must die, then I rule. So he had a desire to kill God himself. Then number 2, zvanzi anga ari murevi wenhema. Saka Satan akareva nhema kuti dzimwe ngiro dzitende agenda yake. Then you find, you go palaw, you see pakanzi thou shalt not kill. Palaw pakanzi also thou shalt not bear a false witness. Usapupura nhema. Right. Saka sana kana ari murevi wenhema ari muurayi zvoroti he broke the law in heaven. That's why akapomerwa kanzi murderer. That's why akapomerwa kanzi murevi wenhema. Right. Saka muri kuti imimi murayiro wakazopuwa Moses, mirayiro ine 10 pagomo reSinai, ndo murayiro wagara uri kudenga. Yes, God's character. Waitonga denga. Yes, God's character. Mutemo une 10 unonzi God's character. Ndo reflection. Kauda kuziya zviri Mwari, because hakuna anganzwisisa Mwari nekuti hakuna akamboona Mwari. But Mwari akatipa zvinhu zvatinogona kubata nezvatinogona kudzidza pazviri kuti zvidescribe zviri Mwari. Saka uda kuziya zviri Mwari, pakanzi usaba uri kutozonzi Mwari haabe. Kandi confirm in mavhesi kuti shuwa Mwari haabe. Psalms. IBible truth kamurambwe. Tokana kuverenga mavhesi apo. Ngativerenge mavhesi. Mavhesi ndo anofanira kutaura zvinhu. Mwari haabe nekuti mutemo unoti usaba. Rega ndiverenge mavhesi 8 ya Psalms 50 na verse 9. Inoti handingakutuki pamusoro pezvibayiro zvenyu, zvipiriso zvenyu zvinopiswa zviri pamberi pangu nguva dzose. Handingatore nzombe paimba yako kana nhongo dzembudzi pachirugu chako, nekuti mhuka dzose dziri kudondonyo ndedzangu. Nenzombe pamakomo ane chiuru chamazana. Ndinoziva shiri dzose dziri mumakomo, mhuka dzose dziri musango ndedzangu. Kana ndaiva nenzara handaiudza iwe, nekuti nyika ndeyangu nekuzara nezvaizere nazvo. Hanzi handigone kuuya pamba pako ndikatora nhongo yako. God cannot steal. Also God cannot lie. Ndozviri pamutemo, thou shalt not steal. God cannot steal. God cannot also lie. Let's read that. Numbers chapter 23. Verse number 19. 23 verse 19. Inoti Mwari haazi munhu haangareve nhema. Kunyange mwanakomana womunhu haangashanduki. Mwari haazi munhu haangareve nhema. Pamutemo pakanzi usareva nhema. God cannot steal. God cannot lie. God cannot kill. Mwari haurayi munhu. Kana kuti munhu anofa, Romans chapter 6 verse 23 inoti mubayiro wezvivi rufu, chinouraya vanhu panyika panapa zvivi. God cannot kill, but God also execute justice. Zvakafanira kuti munhu asivhen akauraya panyika panapa akaenda in the court of law akanzi mutongo wake rufu, vana vagona kuti judge auraya, but apiwa according to justice. God also performs the work of justice. So when we are looking at these things, when we look at the 10 commandments, it is God's character. Mwari haisi mhombwe. Saka Mwari ari kuti kana mukaita zviri pamutemo munofanana neni. You see, so we then see kuti even God respects his name. Hakuna mumwe ari kunze kwaMwari. There are a lot of God does not also practice idol worship. You see that. So pauri kuona mutemo uruda kuti ukuratidze zviri Mwari. It is God's character. So ndo zviri mutemo waMwari yawo. Alright, saka tiri kuti isusu murayiro ine 10 ndo yanga ingori kudenga. Ndo yanga iri kudenga yawo. Ndo yaitonga denga. Ndo yaitonga denga yawo. Alright, mufundisi. Kudenga kuchena handiti. Pakanaka kudenga. Matotaura mukati heaven, chivi chakapinda munzvimbo mashandisa wedhuru kuti perfect. Kureva kuti yanga iri nzvimbo isina chipomerwa. Yeah, perfect environment. Yes. So nzvimbo isina chipomerwa munhu wacho inokupinda chivi sei iyo iri perfect. Okay, ndio yatataura tikati inonzi mystery. Izvo hatina kugona kuzviudzwa kuti zvakabva nepi, but we know kuti zvakaitika. It happened. Deuteronomy 29 ndo paanopinda zvakavanzinga ndezvaJehovha. Zvatakaisirwa pachena ndo zviri nevana vedu. Isu we read.
zvatakanyorerwa. But in a perfect environment in heaven, sin erupted before the throne of God. Alright. Iyo inonzi mystery. Mystery chishamiso ino kuti chi. Chishamiso. Zvinhu zvinotoshamisa kuti kochinjasikwa ndosaka muchiona Romans Isaiah. Musati maverenga. Kuye Mwari ungarovwa nezvishamiso here. Mwari nesimba rake. No. It was not something that was hidden to God. Mwari anonzi foreknowledge. Mwari akanga aona zvinhu zvese. Alright. Kuti zvichauya. And God also had planned things to save even Lucifer himself. Pane zvinhu zvakatoiswa even pamberi paSatan kuti abatsirike arege kupinda mukunyengerwa nechivi. But sezvakaita Adam naEve, kuti when we read the account of Genesis, we see kuti Adam naEve vakanga vatopiwa nyevero. Kana muri mugarden ichi neichi musadai kuti murarame. Saka Mwari anambobvira akasiya zvisikwa zvake zvichienda in danger. Even today, God is still in his mercy giving us warnings. Tina angels ari pakati pedu. We have the Holy Spirit to help us. Kuti gono tirege kupinda muzvivi. Saka hapana, even the devil was given enough chance. So Mwaranga asiri kuzobatwa nechinhu ichi anawe. Mwaranga achiziva, and God had also put in place the plan of redemption. God has also put angaisa zvese zvingadiwa kuti wakaipa arege kupinda muchinhu ichi. Alright, plan of salvation. Mataura emukati Mwari unoziva zvose. So Mwari achiziva zvose kunoti waiziva kuti chivi chinouya. Oregera chivi chiuya kuzonetsa vanhu. Tizopinda mumatambudziko etinawo. Iye ari Mwari rudo. Haya kutaura kwavanhu vane bitterness iko. But zvinotenderwa. You can ask God any questions. Yes. And God will provide answers. Saka mvunzo wenyu uri kuti uri kuti Mwari ndo rudo. Unoziva zvichauya. Waitoziva kuti chivi chichauya. And tuso rechivi Mwari wairiziva. Sokutaura unoita. Kuti chivi kana chauya vanhu vachanetseka. Vanhu vozvagwa vane zvigwere. Nyika yanga yasikwa naMwari, yanga asika Mwari yanga yakanaka. Hanzi wakasika zvose akati behold it was good. Asi chivi chazoparidza akatouya minzwa yauya. Touya kuurayana kwavuya izvezvi kwanyanya. Ko ari Mwari werudo wakaregerei kungoti chivi chisavapo? No. Mwari ndimwari ane rudo. I think mabvunzo zviri important. Ndoda kuti ndikupe kupatsanura kwakakosha. Because even munhu anozonzwa today, I don't understand the love of God. It's okay to blame him, but Mwari aisa zvinhu zvese. Mataura kuti nyika inonorwarwa, vanhu vari kurwara, but do you know kuti unogona kurarama panyika pana ukasarwara? If you live according to the principles of God. Makapedza kuenda kuchipatara rini? Haina ndiye kuti makuru mangani kuda 20. But vanarwara fana kugara kuchipatara. So Mwari zvaakaita even in this sinful world, akaisa anonzi health laws, akaisa anonzi laws of nature, things that governs us. Kuti kana tikateedzera zviri kutaura naMwari in his obedience. Imwe vhesi inoti kana muchida muchiteerera muchadya zvakanaka zvenyika. Pane zvakaiswa naMwari, the food that we must eat. Zvirwere zvese zviriko today zviri kukonzereswa nekuti vanhu havasada kuteerera chikafu chakanzi naMwari idyai ichi musadya. Vaprofita nemauya vakanyepa vakati chekudya chipisi. But because vanhu vapinzwa muzvinhu izvi, kugocha, kudii, chika nyama mbishi, chidii, the body is now vulnerable. Kudya 3 meals per day, kuita sei vanhu havasi Mwari anga akaisa zvinhu zvese zvinobatsira kuti munhu agone kurarama. Against, because there's a divine appointment between sin and diseases. The more we sin, the more disease will come. So in a world where sin is capturing men, there are also things that God had put in place kuti tirarame. Saka zviri kwatiri kuti isusu toteerera Mwari here. Saka obedience is the key. Saka ngatimbotarise zvamataura tione kuti Mwari haana chaangaona here. Mwari akanga aona. So chivi chakaonekwa naMwari before creation of any being. Because tine mabeings anonzi maangels, tine beings are human beings. By order of creation zvinhu zvakatosiyana ngerozi nevanhu. We find that pana Hebrews chapter 2
Just to clarify izvozvo, Hebrews chapter 2. I think this is quality content yatiri kupa Murambwi. Haingowanike saka munoteeresa because pane nhema dzakawanda dziri baba. Hebrews 2 verse number 6 inoti mwakapupura pane imwe nzvimbo akati munhu chinyiko zvamunomufunga kana mwanakomana womunhu zvamunomushanyira. Munhu chii zvamuri kumufunga? Mwanakomana womunhu munomushanyira. Makamuita wani muduku zvishoma kuvatumwa. Saka munhu, man is little lower than the angels. Chakataka kusikwa ingirozi before one. We know kuti even paikirietwa nyika ineyi, bhuku raJob rinotaura kuti ma sons of God nema morning stars, they were shouting with joy. Mwari aitopururudzirwa nengirozi patime yecreation. But Mwari, before creation of angels, Mwari muforeknowledge yake akaona chivi. Aona chivi, Mwari ndobva agadzira plan of redemption. We know kuti Mwari ndo panogadzirwa matitles yekuti Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Zvinhu 3 ndo panotanga kugadzirwa matitles aya. Tinoona nyaya iyoyo mubhuku raHebrews chapter 1. Zvinhu zviri kutaurwa before anything was created. Verse 5 Hebrews chapter 1. Nekuti mwakataura kunani watumwa achiti ndiwe mwanakomana wangu nhasi ndakubereka, uyezve ndichava baba wake, iye achava mwanakomana wangu. Iyi conversation isina kuitwa kune vatumwa, but iyi conversation yakaitwa between the father and the son. So zvatakuita shamwa because tine chivi chinouya pakati pevatumwa vatichasika. Iwe nhasi ndakukubereka, iwe wa mwanakomana wangu, ini ndakuva baba. Uye kana achizouyisa zvedango rake panyika, anoti vatumwa vose vaMwari ngavamunamate. Are you also listening to this? I'm listening. Saka hanzi kana Jesu achizoya kuvatumwa, anoya sedangwe rake. Alright. Ndiye mwanakomana wayo. Zvanzi vhesi pamusoro kuti saka vakaberekana, ndikanzi iwe nhasi ndakubereka. Patinosika vatumwa, iwe kana wakuenda kuvatumwa, uchaenda sedangwe rangu, ende vatumwa vese vanofana kukunamata, vave pasi pako. So angels were created, ndobva dzaitwa submitted. Vasapiwa order that they must submit to Jesus sedangwe rababa. Asi vakanga vataurirana kuti nhasi ndakukubereka. Iyi yamautaura iyi zano rokudzikinura munhu muchivi handiti. Aya kwete muchivi. Kubva muchivi kuvatumwa munhu asati atopa. Ndo plan of redemption yandiri kutaura. Mwanakomana was not given only to human beings. Mwanakomana was also given to angels. Alright. The son of God was given to angels. Jesus was also given to angels. Tuzviona nevhesi. Hanzi nhasi ndakubereka. If you are listening to the verse. Nhasi ndakubereka. Haana kumbotaura izvo kuvatumwa. Akati iwe wa mwanakomana wangu, ini ndaa baba wako. Verse number 6 about uye kana achizouyisa zvedangwe rake panyika, anoti vatumwa vose vaMwari ngavamunamate. Saka even dangwe rako yapanyika, vatumwa vose vanofana kunamata dangwe iri. Saka hanguwe Jesu haasi kungopiwa vanhu bedzi, is also given to angels. Napamusoro pavatumwa anoti iyo ndati vatumwa vake vave mhepo, varanda vake vave murazvo wemoto. Asi pamusoro pemwanakomana anoti chigaro chenyu choushe imi Mwari. Saka ari kunzi mwanakomana muconversation iyi ndiMwari. Jesu anga ari Mwari, but akaberekwa muzano rokuponesa. So paanoya kuvanhu nepaanoya kuangels, kuma-angels anofana kuuya ari the son of God, anofana kuuya ari mwanakomana waMwari. So ngirozi dzakasikwa, Jesu atoone title yekuti son of God. In heaven, Jesu anga kutonzi mwanakomana waMwari. Alright, mufundisi. Yes. Mwari ndiMwari unorudo. Hondo iyi yokudenga
ihondo iri pakati paMwari naSatani. Handizvo here ndizvoka? Ndizvo. Zvinovo Mwari wakagoisundirei kuvanhu? Vanhu vasikwa zvakanaka, vasikwa nomufananidzo waMwari. Satani wakanganisana naMwari kudenga, asi unokandwa kuvanhu. Hondo iyi yaMwari naSatani yauyirei kuvanhu? Kuyaregere kungopedzewa kudenga. I understand these are human concerns. But listen, hondo yaMwari naSatani yakatangwa munhu asati asikwa. Munhu ari kutosikwa hondo iyi yatanga. Mubabareba. Saka munhu ari kusikwa as a problem solver. Also munhu ari kusikwa as a judge. Kuti who is right between God and the devil? Basa redu isusu ndere kujustify kuti Mwari naSatani ari right ndiani. That is our work, that is our purpose, so that pachiitwa judgment iri fair. Because nyaya iyi kudenga payaitanga, dai Satani akangodzipwa naMwari akaurayiwa kudenga, nyaya chake isingazopere. Pairamba paine rumor in heaven yekuti but kana Satani ane zvaangaita kanganisa kose angokasira kuurayiwa, tadii tamunzwa ataura nyaya yake. Saka Mwari akati no, I will not execute this creature immediately, but we need to create a unique being. Saka muchiona tisu tega mucreation yese yaMwari, the entire creation yaMwari tisu tega takasikwa tichibva kugurwa refu. Takasikwa tichibva kugurwa refu tiri unique, so that we also perform a work rinofana kuitwa. Mwari angada kuti tigone kurarama zvakatadza kuitwa naSatani, so that also we pronounce judgment between God and the devil. Kuti ora tasika chinhu chidiki kunewe, takuchipawo murayiro wawatadza kuchengeta. Tuone. So that every being learn from us. Nzakapowa not we have been made spectacles even unto angels. Zvanzi angels are looking into these things. Ngirozi dziri kutodzidza great controversy from us. Saka unfortunately Adam paakasikwa aiswa mugarden meya. We know kuti nyaya yaAdam was manipulated by the devil. Satan akaya akamunyengera. And paitika processes ma angels esa aMwari ne man fallen worlds esa aMwari, they were watching dzimwe ngirozi dzese nedzimwe nzvimbo dzakasikwa naMwari kune vanhu. Vaiona zvaiitika mugarden of Eden, ndobva vatanga kudzidza character yaSatani from that moment. Alright, mufundisi, muri kuti here munhu kusikwa kwake wakatosikwa paine chinangwa chokuti azotadza? No. Munhu haana kusikwa paine chinangwa chokuti azotadza. Munhu akasikwa aine chinangwa chokuti ararame a perfect life. But Mwari akagara aisa zano rekuponesa munhu kuti just in case munhu yakadonha. Tinonzi plan of redemption. Plan of redemption yakacreatwa even before the foundation of this world. Paul anonyora pfungwa yemubhuku raTitus. Titus chapter 1 from verse 1 na 2. Paulo muranda waMwari nomuapostori waJesu Kristu nekuda kwokutenda kwasanangurwa waMwari anokukwasai muzvokwadi iri pakunamata Mwari patariro youpenyu husingapere hwakapikirwa naiye Mwari asingatongorewi nhema nguva dzisingapere dzisati dzavapo. Upenyu husingapere, the plan of redemption, hanzi yakafumulwa before nguva dzisingapere, in the everlasting time. Alright, mfundisi. Yes. Satani watadza vanhu vatisati tavapo, hapasati pane munhu apa. Ko Mwari wakaregerei kuparadza Satani munhu asati akanganiswa naSatani?
nokuti ichi chivi chokutaura kwamaita chasatani ichi chakaitwa munhu asati avapa. So riri donzo rokuenzanisira. Satani wakaregere kungoparadzwa ipapo even munhu asati asika. No. Satani anga asikagona kuparadzwa isi tisipo. Isu tisi tinoita kuti Satani aparadzwe. Because tisi tinofana kupronounce judgment yake. Isusu. Basa redu isu ndere kuvindicate Mwari. We are here to vindicate good God is right. Our duty as men, we were created so that we worship God alone. Basa redu ndere kuti tiprove kuti anofana kunamatwa ndi Mwari ega. Hakuna mumwe Mwari kunze kwa Mwari. Unfortunately, because takanyengerwa, saka chinzi Satani akanyengera munhu. Zvitaura Timothy izvozvo. Satani akanyengera munhu. The game was not played fairly. Adam na Eva vakanyengerwa nenyoka. Ndoda kuti ndiwerenga mavhesi andoradza izvo kuti it was a deception. Havana kutora zvinhu on a clear ground. Though we know kuti Adam akazodya muti because of love, akuti ndakurasikirwa nemuongo. But listen, Timothy anotsanangura nyaya iyi. Paul anotaura anoti pavhesi 13 nokuti Adam wakataka kuumbwa tevere Eve. NaAdam haana kunyengerwa asi mukadzi akanyengerwa akapinda pakudarika. Saka Eve pamuti paipai mukawerenga akanyengerwa. Satani aishandisa deception. Deception is the commingling of truth and error. Mukaenda pana Genesis 3, you're going to see that Satan aishandisa nhema achishandisa chokwadi achisanganisa nhema nechokwadi. We can read that. Verse 3 ya Genesis chapter 3 verse 2. Mukadzi akati kunyoka, tingadya hedu michero iri pamunda, asi kana iri michero yomuti uri pakati pemunda, Mwari wakati regai kudya kana kuubata kuti murege kufa. Nyoka ikati kumukadzi, haungafi zviro kwazvo. Kunyepa. Because Mwari angataura verse chapter 2 verse number 16-17 kuti musi waunodya uchafa zviro kwazvo. Satani akuti haungafi zviro kwazvo. Saka panyepa. Abva ati nekuti Mwari anoziva kuti musi wamunodya meso enyu achasvinudzwa. Ichi chokwadi ichi. Vese inoti pawakadya muti meso avo akasvinudzwa. Saka nhema dzekutanga zvanzi haungafi zviro kwazvo. Chokwadi chechipiri meso enyu achasvinudzwa. Saka Satani ari kushandisa nhema nechokwadi. Iyo ndio deception, commingling of truth and error. Dzimwe nhema dzakabva ataona dzekuti nekuti Mwari anoziva kuti musi wamunodya meso enyu anosvinudzwa mukava saMwari. Nhema idzi. Saka muri kuona kuti atanga ataura nhema dzekutanga kuti haufi zviro kwazvo. Ndobva ati meso enyu anosvinudzwa chokwadi ichi mukava saMwari dzanhema idzi. Ndobva ati muchiziva zvakanaka nezvakaipa ichokwadi ichi. Mukaverenga Genesis chapter 3 verse 22 inoti Jehovha Mwari akatarira munhu wavo sebumwe wedu akuziva zvakanaka nezvakaipa. Mwari akatodara akati munhu akuziva zvakanaka nezvakaipa. Saka Satan was using truth and error. Ndio deception. Ndipari kunzi mukadzi akanyengerwa. Because paisanganiswa nhema nechokwadi. So he couldn't understand the deception yaiuya naSatan until akadya muti. Adam haana kunyengerwa. Adam akatarisa Eve. Pfungwa dzake akati zvinofa ega. Adam akatotaura naye akati regai tidzoke ipapo. Muri kutaura nyaya yakakosha. Tichada kuti tizopinda ndonga nguva yedu ikatibvumira panapa timbozopinda pashoma panyaya yaAdamu. Asika ndoramba ndichikudzosa. Ima kutaura nezvaAdamu. But nyaya yatanga kudenga. Isati yabuya pasi. Adamu wakasikirwa akagara pasi. So yaregere kungopedzerwa kudenga. Nokuti ndo kwayakatangira. Iyo mukaita mhosva kuAmerika munoendeswa munotongerwa muAmerika. Mukaita mhosva machivi munotongerwa kwaChivi. Zvoperera ikoko kote kwaChivi.
kana kuti mukaita kupi kumuzarabani zvinoperera ikoko. No, we need to understand kuti heaven is a perfect environment. Yes. So God was not going to sustain Satan for a long time in heaven. So Mwari akamudzinga ikoko, akamunza kunoko. But you need to understand kuti Satan paakanga achiita nyaya dzake mudenga, it was not as easy as you might think. Bible rinotipawo richitaura zvaitwa naSatan in heaven. Patime deception yake, Revelation chapter 12 verse 4, inoti ruminda rwayo apa ari kuonekwa seshato Satan. Akanzi ruminda rwake, muswe wake wakakwira chitatu chenyeredzi dzekudenga. Satan akashandisa muswe kukweva a third of angels in heaven. Ngirozi dziri kudenga, Hebrews 12 inoti thousands and thousands and thousands. It's uncountable. Saka Satan akanyengera 1/3 yezvinhu zvisingaverengeki. Saka 1/3 yezvinhu zvisingaverengeki, zvinhu zvisingaverengeki. But aishandisa muswe. Muswe chii? Chinonzi muswe. Because ibhuku raRevelation inoshandisa prophetic language. Muswe chii? Isaiah 9 inotsanangura kuti muswe chii, verse 15. Isaiah 9 verse 15 inoti mukuru naanokudzwa ndiwe musoro, muprofita anodzidzisa nhema ndiye muswe. Chinonzi muswe is a false prophet ari kudzidzisa nhema. Saka the first false prophet in heaven was the devil. Saka Satan akatanga kufamba nenhema achiparidza nhema. Lies, spreading lies against God. Ndosaka paine dzimwe ngirozi dzakamutenda, dzakatenda nhema dzake. Imwe bhuku vhesi kuna Psalms inoti lies are sweeter than honey. Saka Mwari, because there was this confusion, because pakagadzirwa mapato mairi, a third of angels now going against God. Mwari akati no, then there was war in heaven. But Bible inotaura kuti Satan nengirozi dzake hadzina kukundwa, ndobva wadzingwa, ndobva wakandirwa. Mwari akati no, ngatichivadzingei tivakandire panyika. Then we create a battleground where we give the devil himself a chance to manifest zviri maari. Because Satan apa aingonyepa, because he was spreading lies. Anga asingataure zvaari kuda kunatsoita. His agenda was to kill God himself. But anga akaviga agenda achinyepa, spreading lies. Mwari akati no, zvatofana kuita, tinofana kutendera Satan kuti timpe mukana wekumanifesta agenda yake. So how do we do it? Let's create a battleground and let him also manifest. Zvatinoita toita sei? Tochicreata a being a little lower than him. That being toipawo mitemo yedu. Then we compare. Kana akakurira this being, isusu ini Mwari pachangu ndoburuka, ndonotora mufananidzo wechinhu chatakireta, ndorarama zvinofana kuraramiwa, kuti ndiise pachena kuti zvatatati Satani achengeti zvasina kuona. It's coming from the desire of his own heart. Isarudzo yake yaaita yekumukira Mwari. So isusu basa redu nderekuti tiprove kuti chivi, ndosaka tinonzi tikunde chivi. Tinakuisa pachena kuti yes, it's possible to live a perfect life. Ndo basa raakuya isusu. Saka Satani haana kuurayiwa until, of course we know he's going to be killed. Of course we know he's going to be executed, because the cross was his close of proportion. Jesu pakafa pamuchinjikwa, mutsa wa Satani wekutenda wakabva wavharwa. That's why when you read Old Testament, Satan aimbowana mukana wekuenda kudenga, but now in New Testament he doesn't have that chance. Alright, mufundisi. Panapa nyaya yamapindura ndeyekuti munhu wakasikirwa nedonzo raMwari riri rokuti mutemo waMwari unogona kuti utevekwe pasina kubvunzwa. Nyaya inonetsa pakunamata. Vamwe vese togona kusangana nawo mapodcast tikakurukura nyaya dzefamily life, kuti mhuri dzinofana kugara sei. Vamwe tinogona kusangana nawo mapodcast tikataura nyaya dzebusiness, munhu angararama sei mubusiness, tinogona kusangana. But hatimbofe takagara pasi tikataura nyaya kuti mutemo waMwari apa pakaita nyaya yekuwirirana, panopera paine hondo, because chivi
chinotaurwa bedzi pane mutemo waMwari. Tinozviudzwa izvozvo na1 John chapter 3 verse 4 inoti mumwe nemumwe anodarika murayi anoita zvivi, mumwe nemumwe anoita zvivi anodarika murayirowo, nokuti zvivi ndiko kudarika murayiro. Saka kuti titi pakaitwa chivi panofanira paine murayiro wakatyorwa, nekuti hauzivi zvivi kana pasina murayiro. Saka tigona kuti Satani akaita chivi asina murayiro wakatyora. Romans 7 inosimbisa futi pfungwa iyo. Romans 7 zvino tichati chinyiko murayiro zvivi here? Haisva, murayiro handi zvivi. Murayiro mutsvene. Murayiro mutsvene, vhesi tikovinira nokuti murayiro mutsvene, mutemo mutsvene, wakanaka, wakarurama. As God is holy, God is perfect. The law is perfect. Murayiro zvivi here? Haisva, verse 7. Asi handaiziva zvivi kana murayiro usipo. Saka ugona kuti munhu aita. Saka tatarisa kuti Satani akanzi murewi nhema zviri pamurayiro izvi, muurayi zviri pamurayiro izvi. Saka hondo nhasi Satani ari kudzidzisa vanhu kutyora murayiro waMwari. Alright, ini mufundisi, iyi nyaya ingandigwadza, inogwadzawo vamwe vendombotaura. Iyo nyaya yekuti ipapo pakatadza Satani, iyi ndo pamapindura mukati munhu wakazosikwawo kuti papuruvhiwe kuti mutemo waMwari unogona kuti kuchengetwa. Ando zvamataura. Asi Mwari ari Mwari worudo. Ungazviita sei kuti asikire munhu kuti atambudzwe naSatani? No, munhu arambosikwa kuti atambudzwe naSatani. Imi mutambudzwa naSatani here? Satani unotambudza munhu. Mbotitaurewa nyika ino iyi. Ndikutaura imimi personal. Hatutambudzwa. Tutambudzwa naSatani. Izvozvi handi vanhu vavakasikwa tiri muEden muya, vanhu vanga vachingowana chikafu vasinganetseki. Iye Satani wapinda. Bible inoti resist the devil and he may flee away from you. Alright. Saka zvamuri kureva kuti Mwari wakabvumira kuti chivi chiitiwe naSatani kuitira kuti iye azobudisa bukuru kwake. Kandizvozvo Mwari akatendera kutaura kuti Mwari haana kuvhara anything. Satani akaita choice yake. Pane zvinhu two zvatutaura. Tichitaura iniquity and the devil. Satan was a perfect being who was created by God. Ari perfect munzira dzake dzese. Tozona pana Ezekiel 28 inoburidza kuti Satan was a perfect being created by God. Inoti kusvika kusarurama kowanika mumwoyo make until iniquity was found in him. Ipapo ndo pane umwe mubvunzo kuti Mwari wakasika chunhu chiri perfect. Inomuka chinhu chikanzi chiri perfect, hachitarisigwi kuti chingaita chipomekwa nokuti chiri perfect. Munhu kana akanzi unoita zviri perfect unongoita zvinhu zvakangoti tsemetete zvakanaka. So chunhu chakasikwa, chisikwa chakasikwa chakaperera, chii chakazoitika kuti chisikwa ichi chiwanikwe chine chipomekwa? No, tikuti hapana, Mwari haana kutivigira. Even Adam was created ari perfect. Adam haana kusikwa anga ari perfect, anga in all his ways. But Bible ratoburitsa kuna Timothy kuti Adam haana kunyengerwa. But we know kuti Adam akatadza. Adam sinned because Adam akaita sarudzo, choice. Adam ndo panosiyana Eve. Eve akanyengerwa. But Eve anyengerwa akadya muti nekunyengerwa akauya nemuchero kuna Adam. Adam akaita sarudzo. Alright. Yekuti hapana yemunyengera ndi Eve akati chama ndatodya. Zvikanzi unofa, wanzi ndinofa. Zvikanzi iwe uchaita sei? Wanzi ora ndodya newe. He sinned. Ndo zvakaita Satan akatobatsirwa. In heaven there was hope yaipiwa Satan kuti arege kutadza. And one who was helping Satan is the devil, is Jesus himself. Because taverenga zvikanzi anopiwa mwanakomana kuti amubetsere. Izvo zvinodemonstratewa nesanctuary message. Sanctuary message pakapiwa Moses. Mwari paakapa sanctuary. Because Satan anga ari kerubi. Angel inonzi kerubi. Uchiwerenga muchidzidza sanctuary. Musanctuary muine message 1 yaiportraywa. Yanga iri message yekerubi.
ndo message yeda unyanya puritiwayo kuti vanhu vanzwise kuti kune kerubhi rakatadza. Ndizvo zvaunoona sanctuary chirambe chitaura. Saka zvemuri kuhwereketa mufundisi muri kuti Satani ndopamwe ndazinganzi pamautaura kuti Satani wakatopiwa mukana. Ndandavunza ndikati ko Satani iye wakaregere kuparadzwa ipapo. But mataura mukati Satani wakada kutombomiswa. Ndozvamautaura. Ndozvataura kuti chivi chake chisadi chisapararira kuti iye chisamuparadza. Pana chivi na Lucifer. Lucifer is not a bad name. Lucifer zvinongoreva kuti light barrier. Saka wakapuwa nguva mutakuri wechiedza, aitakura chiedza. But Satani zvaaita anozoita Satani atadza. Chivi, sin and Lucifer, these are two things. Sin is the disease iri kuaffect this creature inonzi Lucifer, but iri kuitika within him. Saka for him not to follow ndozvikuitika in his heart, denga rakamuisira Jesu kuti amubatsire so that it doesn't follow the desire of it. Po Satani akatadza mukati make, zvakaitika within him. Alright, mukazoti mimi pandavunza kuti Mwari wakaregere kuparadza Satani kuti chivi chisapararira, imukati Mwari wakazama kumubetsera. Handiti? Yes. Samuri kuti Mwari kubetsera kwake haamanikidzi. Hando zvemuri kutaura. Because ma beings ese akakirirwa Mwari anenzi freedom to choice. Your conscience, you must choose. Munhu washo. Isusu mune vana imundi. Handiti? Zvana zvitoko zviya. Munozvipa freedom yekungoita zvazvadairi. Kuti ita hai ngachingoita. No. Ndine mwana wangu musikana pamba, ndinomutaura nguva dzandoda kuti apinde mumba. 6 o'clock mwana wangu unofanira kuva pano. Iye anoita sarudzo yekunditeerera kana kurega. Asi kana akauya after 6 ane makonsekwenzi aripo anosangana nawo because achikora murayiro wa 6. Imunomurume. Ndizvo. Saka Satani akapiwa akanga aina Jesu, akanga acharowa. Satani acharowa. Nguva manje. Kuipapa. No nguva. Sababa unogona kutoti ndichazomuona manheru. Ndizvo ndiri kupesa kuita. God is preparing. There's a whip for the devil. Free choice. Ndoda kuvunza. Ndechekuti sei yakavapo. Iyo yakonzera zvakadai. No, free choice inobatsira kuti Mwari asava tyrant God. So that Mwari asapomerwa kuti is a manipulator. Pafana paine willpower. Free willpower. Yekuti iyo unamate Mwari sezvaunoda. I think kuti mavhesi anototaura izvozvo. Ahora tiverenge impundisi. Ngativerenge mavhesi ya iBible Truth ka Murambwi. Ngativerenge. Mavhesi twaro anotibatsira. Muparidzi chapter 11 verse 9 inoti fara ako iwe jaya pauduku hwako, mwoyo wako ngaukufadze pamazuva oujaya hwako, famba nenzira dzomwoyo wako. Famba nenzira dzemwoyo wako ndo free will power. Famba nenzira dzemwoyo wako. Famba nenzira dzemwoyo wako. Nepakuona kwemeso ako. Asi uzive kuti Mwari achazotonga pamusoro paizvo zvose. Ichi vesi yani? Muparidzi 11 verse number 9. Okay. But pakupedzisira Mwari anozotarisa mafambiro ataita. So because we are creatures of God, we have things that governs us. Kana tikaraudzira, Mwari achatoka basa rese whether rakanaka kana rakaipa. God is going to look into that. Because in attribute pana Mwari is justice. Justice must be saved. Then there is grace also. Nyasha. Kuramisira. Mwaranda zvozvezvo. So that his universe inofamba in an orderly manner. His universe haina confusion. Alright. Saka justice and mercy and righteousness moves along with God. So God will judge. Ndotsika yake.
justice yake inouya ichipa munhu sekubata kwaaita. Alright, mufundisi. Saka Satani uyu izvezvo haachina mukana. Mati wakambopiwa mukana. Ndizvo. Mukana wake wakaperera pa cross pamuchinjiko. Zvowanikwa papi? Revelation chapter 12. Kureva kuti after muchinjikwa Satani haachina mvumo. Haachina mvumo. Asina uisi. Kureva kuti Satani moyo wake wakabva waitwa kuti usindimarire arege kutendeuka. Hapana unosindimara moyo wega. Faro wanu wakanzi no. It's Faro akasindimara moyo wega. Yakanzi ndichamuomesa moyo. No. Irimo zvese. Yakanzi ndichamuomesa moyo Faro. No. Zvinoita Mwari handiti kativerengere vhesi racho kuti zvinofamba sei. Zvinotsanangura Mwari haavige zvinhu izvi zviri pachina vaTesaronika vechipiri chapter 2 verse 11. Inoti saka Mwari anotuma simba rokukanganisa kuti vatende nhema, kuti vose vasina kutenda zvokwadi asi vakafara zvisakarurama avatonge. Mwanza vhesi. Mwari anotuma simba rokukanganisa kuti utende nhema, kuti kana wanga usina kufarira zvokwadi asi ukafarira zvisakarurama akutonge. Saka moyo waFaro wanga wagara usingade Mwari. Saka first time yakasangana naMozisi akati Jehovha ndiani kuti ndimuteerere. Ukangodaro chete Mwari anotendera simba rokukanganisa kuti uchinatsotenda nhema dzako. Saka moyo wako unooma because wagara in spirit of rebellion. Because in Egypt mapharaohs aizviita vaMwari. They consider themselves as gods. Saka vakanzwa kuti kune mumwe Mwari vanga vakuita rebel. Saka Faro ukaverenga imwe kuna Jeremiah I think inoti Faro rangu waguu akarega nguva yakataro ichipfuura. Kana mutsauko wavharwa unosindimara zvachose. He was given a chance, then he thought of fighting against God. Saka Mwari akatumira manje simba rokukanganisa kuti Faro achinatsotenda nhema kuti azomutonga. Alright, mapindura. Musamurura kuti kuomeswa moyo kwaFaro kuri kukonzerwa nezvakaita. Ndo zvakaitikawo kuna Satani. Ndizvo chaizvo. Akaoma moyo ndikusatenda. Saka Jesu asati afa pamuchinjikwa pa Satani wanga ane kodzero, wanga ane mukana wokuti aregere. Because pesa apa agenda yake yekuda kuuraya Mwari yanga isati yabuda. Alright. Tombozoti ndichadzokati muchativerengera iyoyo yekuti Faro wakazomiswa, Satani wakazomiswa kuti awane mukana pakafa Jesu pamuchinjikwa. Alright, mubvunzo wandikabvunza ndokuti alright, kuvanhu vakafa nokuda kwaSatani apa tomboti iye Satani dei akashandisa mukana wakapiwa muchinjikwa usati wasvika paya otendeuka kuvamwe vanhu vanga vafa vokunana Sodhomu nana Gomora. Dada pasina plan of redemption. Ndatonzwa mubvunzo iyi. Dada pasina plan of redemption yanga yakaiswa kuvanhu. Vanhu vese vanga vaine excuse yo. But Mwari akagara agadzira zano rokuponesa vanhu. Through Adam, Jesus was given. Nguva yese kubva parongobva Adam pamberi paMwari achinotanga kurarama outside of God. Kureva kuti ava vanhu vonana Sadhude kuri kuti Satani wakatendeuka. Vaingoza vakatokondemiwa. Because vakararama muzvivi vakada. Ainzi mazvokuda mbairo zvirufu. Alright. Because zano rakanga riripo. Okay. Vafanira kuti namugwayi worega kupinda muzvivi. Alright. Achitiverengera yenyu kuti Jesu paakafa pamuchinjikwa ndo pakaperera Satani. Yes, tozvara mubhuku raRevelation. Revelation iri kutsanangura hondo mafambiro yakaita kudenga. Zvakazarurwa. 12 from verse 7 to verse number 11. 12 from verse 7. Inoti zvinokurwa kwakavapo kudenga Michael navatumwa vake vakarwa neshato, shato ikarwa ina vatumwa vayo vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. This is the first battle.
Michael ari kurwa neshato. Michael ndi Jesu. Michael zvinoreva kuti one who is like God. Mumwe akafanana Mwari. Saka mumwe anonzi akafanana Mwari ndi Jesu. Vafilipi chapter 2 from verse 5, ivai nemwoyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Kunyange iye anga akafanana Mwari, haana kuti kuenzana naMwari chinhu chinofanira kubatisiswa. Asi akazvidurura akasvita muranda akafanana nevanhu. Saka anonzi akafanana Mwari ndi Jesu pachake. Ndiye ari kunzi Michael iye. So Jesu ari kurwa neshato because bhuku razvakazarwa kushandisa masimbusi, but ichidudzira futi masimbusi aya. Shato mukaona vhesi iri kuti akarwa nevatumwa vake. Saka first battle ishato ine vatumwa vayo. Vatumwa vayo ndivapi? Ndevaya ngiro dzanyengerwa naSatani dzikaenda kusaidhi rake, saka dzatova vatumwa vaSatani, mademons. Zvino shato huru yakakandwa pasi, iyo nyoka yakare inonzi Diabolos naSatani yakududzira manje kuti shato ndiani. Nyoka yakare inonzi Diabolos naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandwa panyika navatumwa vayo vakakandwa pasi pamwe chete nayo. Iyi inonzi the first cast. Satani paari kudzingwa achiunzwa panyika nevatumwa vake. But patinoverenga Old Testament tinoziva kuti Satani Adamu akatengesa nyika ino. Romans 7 verse 14 ino ndinoziva kuti murayiro ndiwo mweya, asi ndiri wenyama ndakatengeswa pasi pezvivi. Saka Adamu akatengesa humanity. Adam was a son of God when he was created. Luke chapter 3 by genealogy inoratidza kuti Adam was a son of God. Saka because he was a son of God, when he sold humanity to the devil in the hands of Satan, Satan automatically became the son of God. That's why bhuku raJob rinotsanangura izvozvo. Bhuku raJob mavhesi andiri kupa ari very important. Job chapter 1 verse 6. Zvino rimwe zuva vanakomana vaMwari vakati vachinomira pamberi paJehovha, Satani akasvika ari pakati pavo. Vaenda kunomira pamberi paMwari ndiani? Masons of God. Vanakomana vaMwari, masons of God. Satani akaya ari pakati pavo. Why ari kuya ari pakati pamasons of God? Because ari kuti Adam andipa usonship. I am also a son. Ndini ndakurepresenta. I have taken the position of Adam. That's why when Jesus came, he came also with the title son. Because chimwe chaida kuridhimwa naJesu ititleship yokuti son. Saka on the cross Jesus redeemed mankind. Saka because akaredeema mankind, he also in the place redeemed the title yokuti son. Saka because Satan now anga achimboenda kudenga, because Old Testament inotaridza kakawanda paari kuenda kudenga. Bhuku raKings tinoona Satan achienda kudenga. Bhuku raJob tiri kumuona achienda kudenga, achinokurukura achipinda macouncils. But now ari mupomeri wehama. Pabhuku razvakazarwa rinochienda mberi manje raakutsanangura paway of salvation. Revelation 12 from verse 10. This is now getting interesting. Verse 10 inoti, ndakanzwa inzwi guru richibva kudenga richiti, ruponeso rwasvika. Ruponeso rwakasvika pacross. Ruponeso rwasvika, salvation is come, nesimba neushe hwaMwari wedu neumambo hwaKristu wake. Jesus anoti all power, simba is being given unto me. Akataura izvo after the cross. Nesimba neushe hwaMwari wedu neumambo hwaKristu, nekuti mupomeri wehama dzedu akandirwa pasi. Chinzwe manje. Vakumukunda neropa regwayana, because ropa rapo pacross. Adzingwa kudenga. There is no need yekuti achiuya, because our son ndi Jesu now. He is the now son. Who can say he is now our mediator? Ndosaka poa kuti akusina mumwe murereri pakati paMwari nemunhu kunze kwa Kristu Jesu. Ndiye akumira pamberi pababa. Between men and God. Jesus is now standing in that position. Satan ndiye anga achimbomira achibvunzwa kuti omboona here Job, ndiye anga achimira pakati pa vanhu naMwari. Atitsanangura zvinhu zvepanyika panapa. Saka pana paakunzi adzingwa vakumukunda neropa regwayana neshoko rokupupura kwavo, the word of their testimony, havadi upenyu hwakusvikira parufu. Saka farai kudenga nemunogarako, hoko yenyika, munamwe munyika negungwa, nekuti mweya wakaipa waburukira kwauri, akatsamwa kwazvo nekuti anoziva kuti ane nguva duku. Saka Satani atsamwa because mutsa wake wavharwa, apiwa nguva doko, atoudzwa time yake yakuzoparadzwa. Paadzingwa after the cross,
the devil is now furious because nguva yake yasara diki. Alright, thank you for that one. Alright, mfundisi, ndoda kuti tinde tichipendera nguva yedu yatifambei. Nokufamba maybe tichazozvibata mune imwe nhaurirano yetichaita pamberi apo yototaura munhu iye Adam kuti chivi chaakaita changa chakamira sei. Asi apa ndoda kubvunza mufundisi, denga raburusa Satani, iye Satani watokondemiwa akanzi auyi watowawo kuparara, handiti ka nyaya yefree will choice inoramba iripo? Yes. Kusvika rini? Free will is up to eternity. Saka muri kureva here mufundisi kuti zvakaitika kudenga zvokuti chivi chakawanikwa muchisikwa zvinogona kuitika futi chaenda kudenga? No. Handizvozvo zviripo free will iripo? Free will iripo. Iripo free will iripo. But it's kuti nokuti shoko rinotaura kuti no, uko hakungawanikwi chivi kana kunaro zvakanyarwa, asi chakawanikwa muna Genesis. Saka kana taenda achizowanikwi futi nokuti free will iripo. Free will iripo. But zvirikuita Mwari nawo ndosaka muri kuona paine a delay mutime inonzi chronos, ndo earthly dimensions of time. Time yatinoshandisa isusu inopera, inonzi chronos, inotangira ma seconds, minutes, hours, days, close to month, centuries, years, millenniums, inopera. Anditi time iyoyi inopera. Anditi God has delayed everything, trying by all means kudila nechivi. Kudila chivi, Mwari kudila nacho is not going to be an event, it's a process. Mwari ada make sure kuti once sin is destroyed and its originator the devil, it's done once and for all. That's why paine ngirozi dzinorekoda zvinhu with terrible exactness, kuitira kuti munhu moyo wake. Saka Mwari achiti ndinonzvera moyo, nekuti moyo womunhu unonyengera. Ndosaka chiri kutoitwa naMwari haasi unoita zviri panze. Mwari anonzvera zviri mukati, vanhu vachiona zviri panze. Mwari achinyora every emotion, every thought, every attachment zvichinyorwa pasi, so that Mwari aburitse correct judgment. Anatsoona munhu ane mwoyo wakanaka, ari kuita sarudzo yake, ari kuipractice iri a perfect will, so that when he does this selection, akatora vanhu ava akaenda navo mueternity, there is a guarantee yekuti sin will not come. Saka izvo hazvina kuitwa pakusikwa. Yes. Mwari ada kuti mabeings ake, even vari kudenga, ngiro dziri kudenga up to this day, dzine sarudzo neruramiro yekusarudza zvadzinoda, but they still remain with God because dzakaita a correct decision. Kana ini ndikasarudza mukadzi ndikati ndiye wandaa kuroora, kana ndaa naye mumba, mukaona uchiti ndauda kusarudza futi, ane problem haasi mukadzi, ane problem ndini. Kana ndakaita sarudzo yangu yakanaka, there is no need yekuti ndiite futi imwe sarudzo. Kana ndakaita sarudzo yakanaka, mukaona ndakuita futi imwe sarudzo, zvinoreva kuti I'm a confused being. Saka vanhu vakaita sarudzo yekuda Mwari vakati vachamuteera even in a perfect world, kana vaenda vaponeswa. In that world havazoiti futi imwe sarudzo. Saka Mwari achaita selection. Saka achiti kudenga kuchava nemufaro kana one munhu akatendeuka. Kuti munyaya God is not going to deal with the numbers. Saka chisakati narrow is the way, straight is the gate, strive to enter. The selection is not going to be easy. Men are called, few are chosen. Ukatasa Greek word is few are quality. God is going to take quality to heaven. When you are quality, there is a rest assurance. When they are in eternity, they will not sin again. No, the problem is sin. Yeah, he is the originator. Saka kana iye aparadzwa hakusina. Kureva kuti plan yaMwari, the original one, zvaoltiwa. Ndizvozvo.
nokuda kwesatani. Satani ndiye akanya zvinhu zvese, ndiye amisa. That's why vanhu vanga vari mutime inonzi kairos, everlasting time, nguva dzisingaperi. Ndomataifana kurarama, hakuna aifana kufa. Saka Bhaibheri ichiti kana taponeswa rufu haruzoveko, kana kurira, kana kuchema, kana nzara, nekuti zvekutanga zvapfuura. Saka Satani paakatadza akatiita kuti tigadzirwe time inopera, so that in the time that ends God will deal with everything. Kana time Mwari apedza kudhila, todzokera zvakare mu-everlasting time. Then we are going to live forevermore. I think it's a perfect plan. Yekuti tidzokere munguva inenge ichingofamba kusina anofa, kusina anochema, you just know. So we always pray every time with Lord have mercy on our souls. But chinhu chinonzi mystery. Mataura kuti mystery kai. Yeah, it's mystery to us human beings, not to God. God understands everything. But this is not the right time for us to know. Because we are just but limited beings. What we need to do, we just need to follow the orders that we are being given by him, trusting that he is faithful. Alright, mufundisi. Takuda kupendera. Kana ndichitarira mystery, chinhu chinonzi mystery. Chinhu chinongozowanikwawo. Handiti chakavanzika. Sa inhamo yaSatani iri kana kuti mweya Satani anga asinganzwise chinhu ichi. But atisi akapiwa anomubatsira. He was given Jesus to help him. Iye ndokuramba. Akaita sarutso. Wakaramba Satani? Haana kuda kubatsirika. Achimboverengerai vanhu mufundisi. Kuti vai Satani zvakapiwa kuti shamari taizvi. Iye zikaramba. Arikaverekai mutapedza. Tete mukadaro tapedza. Tetapedza na Satani tozopinda kuna Adamu. Umwe musi. Murambwi. Alright. Hazvikuzvara papizvo. Saka Mwari akaita munyasha dzake. That's why tisingafane kurasa chinhu chinonzi sanctuary message. Inyasha dzaMwari. Sanctuary message ndo ine zvinhu zvese zviri kutinetsa today. Ndo ine great controversy yese kuti ikutanga sei chapera sei. It has been branded mu sanctuary message. Why sanctuary message? Because sanctuary ndiye kudenga. Ende chivi chakatangira mu sanctuary in heaven. Saka Mwari ndobva tichitora chinhu muchise panyika ndokupai zvidzidzo zvacho imomo kuti munzwise zvaiitika. Saka mu sanctuary mungori ne one ngirozi inowanikwa imomo ine zita rekuti kerubi. Kerubi maangels tinozoti akawanda. Kune maseraphim, kune guardian angels, kune cherubs. There are a lot of angels. Kune angels ehondo, military angels, kune sons of God, kune morning stars, angels. But the angel one yaunoona mu sanctuary ikerubi. Kerubi ranga rakaiswa pese, but makerubi haana kuwanda i4 beds. Paanotaurwa anonzi 4 living creatures. Ndiri mwe zita anopiwa kuverenga Ezekiel 1, Ezekiel 10, Revelation 4. But ngirozi dzinoonekwa mu sanctuary dziri paareka. Munonzi mu most holy place. Padhuze ne Shekinah glory. Shekinah glory. Ende makerubi Mwari anogara pane makerubi ava. Handimati nditsanangure. Saka ndakupa idzo ichochi. Psalms 99. Mavhesi akawanda ndogona kuverenga. Psalms 99 verse number 1. Jehovha anobata ushe vanonga vabvunde. Iye agere pakati pamakerubi. Jehovha anobata ushe vanonga vabvunde. Ndiye agere pakati pemakerubi. Ndoda kuti ndiverenge panapa. There's another verse also inoratidza kuti Mwari anogara pakati pemakerubi. I think it's Psalms 80, I think. Inotaura kuti also Mwari agere pamakerubi. Verse 1, Psalms 80 verse 1. Teerera nenzeve mufudzi waIsraeri, imi munotungamirira Josefa seboka rezvipfuyo, ini mugere pakati pemakerubi. Penyai. You also find that information pana 1 Samuel chapter 4
we also find this very important detail. 1 Samuel pana pakatorwa areka yaJehovha. 1 Samuel nevanakomana vaEli verse number 4 inoti naizvo 1 Samuel 4:4 inoti naizvozvo vanhu vakatuma nhume Shiro kundotorapo areka yesungano yaJehovha. Wehondo ugere pamusoro pamakerubhi. Vanakomana vaviri vaEri, Hofni naFinehasi, vakanga varipo paareka yesungano yaJehovha. Paareka Mwari anzi anga agere pakati pemakerubhi. Ndo painzi paShekinah glory. Pana Moses paakapiwa chinichi. Because Mwari ari kuratidza how his throne is established in heaven. Kuti ukaenda kudenga uchaona makerubhi ari pana Mwari. Ndo anofugidzira kubhuya kwake. Ndosaka Lucifer ainzi the light bearer. Ndiye aifugidzira the glory of God. Satani anga ari pakerubhi, anga ari paareka here. Satani aiva paareka here. Ezekiel anotsanangura parebellion yake kuti akaita rebellion ari paareka. Ezekiel chapter 28, we are told by Ezekiel this detail. So let me go there and read Ezekiel 28. Verse 13 inoti iwo wakanga uri paEdeni pamunda waMwari wakanga wakakwana wakanga wakafukidzwa namabhosa anokosha anoti sadio, diamond, beryl, onyx, jaspiri, safiri, smaragdino nekabhumukuri. Ngoma dzako nenyere dzako dzakaitwa mukati mako nendarama kubva pazuva rokusikwa kwako. Iwo wakanga uri kerubhi rakazodzwa raifukidzira areka. Ndikakugadza ukawa pamusoro pegomo dzvene raMwari mutabhenekari, ndo gomo dzvene muchechi. Waifamba pakati pemabwe anokosha, wakanga wakakwana panzira dzako dzese kubva pazuva rokusikwa kwako kusvikira kusarurama kwaonekwa mukati mako. Saka Satani anga ari paareka, ari kerubhi. Batai madetails aya. Ndoda kuti ndipindure mubvunzo kuti akabatsirwa here. Saka Moses, because Mwari ada kuti vanhu vanzwisise chinichi, Moses ndobva apiwa sanctuary. Ndobva anzi chindivakira sanctuary. Musanctuary ndobva anzi isa makerubhi paareka. Zvakaudzwa Moses. Ndakunoverenga detail iroro. Are you learning? Yes, I'm listening. Exodus 25. Yes. Verse 16. Tell him, and this is very important. Zvino unofanira kuisa mukati meareka chipupuriro chandichakupa. Matende commandments maise mukati make. That's why inati Satani akatyora mutemo. Because paareka paanga ari ndipo pane mutemo. Because zeke yati vaifukidzira muareka. Zvakunzi maareka ndiisire mutemo. Saka areka yaiswera akafukidzira. Ndipo paine mutemo waMwari. Ndosaka akautyora. Uitewo chifunhiro chokuyananisira nendarama yakaisvonaka, kureba kwacho makubhiti 2.5 neupamhi hwacho makubhiti 1.5. Uitewo inonzi mercy seat pamusoro pemutemo. Saka mukati maareka mune mutemo. Pamusoro paareka isa inonzi mercy seat, nyasha. Terai ndozviri paareka. Saka paareka pamba naSatani pane nyasha. Nyasha tunoziva ndi Jesu. Pane mutemo, pane nyasha futi. Saka the law was there, grace was there. Zvinhu zvatiri kunzi tirarame ndozvinhu zvakagopiwa Satani. But we are doing the same. Kuti we are also denying the law of God in expense of grace. Saka kuteerera nyasha parudzi napo morambira muzvivi here kuti nyasha dziwande. Aisha. Saka listen, zvikanzi uitepo makerubhi 2 endarama, uite nendarama yakapamhidzirwa pamiromo 2 yechifunhiro chakaisvonaka. Ita makerubhi, inzwa, ita kerubhi rimwe pamuromo mumwe nemumwe pekerubhi nomumwe muromo. Uite makerubhi pamuromo yawo 2 zvive chinhu zvive chinhu chimwe chinofunhiro choyananisira. Makerubhi atambanudze mapapiro awo pamusoro pechifukidziro chechifunhiro chokuyananisira namapapiro awo pamusoro. Zviso zvawo zvakatarisana. Zviso zvemakerubhi ngazvitarise chifunhiro chokuyananisira apo. Ndipo ndiri kudai pawo. Hanzi meso emakerubhi ngaatarise
paMercy Seat. Panyasha. Mapapiro ngaafukidze Shekinah glory. But the faces of the cherubs anafana kunga akatarisa paMercy Seat. PaMercy Seat pai panyasha. Saka Moses ari kudzidzisa kuti Satani kunyangwe anga ari paareka pane mutemo aisafana kuona mutemo, aifana kuona nyasha. Jesu ndiye wanga akapiwa, because pane mutemo pane chivi. Saka chivi chaimanifesta paari chiri pane mutemo. Mutemo waimubatsira kuona kuti akutadza, then Mercy Seat yaimubatsira kuti usatadza, unogona kurarama. Saka grace was there to save him so that he might not perish while was breaking the law. Saka Jesus was given to him. Paareka aitofamba aina Jesu ipapo. Alright, mfundisi ndopawisisa. Yes. Asika Satani maverenga ndonga kuna Ezekiel 28. Mukati Satani wanga ari munhu waipenya, wanga ane shongedzo yaivhundusa, ende ndonga ndi makambotaura kuti waiimba zvohlisa munhu. Hamuone here kuti wakasikirwa kupinda mudambudziko munhu. Nokuti iyo Jesu kana mumutarisa unonzi wanga ari munhu ari simbu. Imoda kuti Jesu ari simbu aponese munhu une matombo anodhura kudai. No. Satan ndosaka akapiwa Jesu so that he might remain simple even up to this day. But up to this day we have been given all these gifts by God. We must remain simple. It is only the human heart. Bible inoti kusvikira kushambadza kwakatanga kuitika mukati mako ukazvikudza. Pride. Mukaverenga Ezekiel 14, Ezekiel 12:14. Ezekiel 14, Isaiah chapter, Isaiah chapter 14. Inobudisa mashoko aya are very important in Isaiah chapter 14. Isaiah 14, as we finish here, verse 12, inoti wawaseiko uchibva kudenga. Iwe nyeredzi nyamasase mwanakomana wababa kwedza. Wawasei. Zvafamba sei kuti unodona. Munyori ayo kamunyori akatoshamisika. Zvakatoshamisa vanhu kuti kuadona haana kuda kudzidza. Nanhasi adzidze. He doesn't want to learn. Nanhasi up to this day. Kandi zvatotaura ndosaka tasvika patasvika, that's why he's going to be destroyed. Nokuti wakaramba kuti. Saka Paul anoti zvinoramba chingodzidza asi hazvisvike pakugamuchira zvokwadi. Mubhuku raTimoti. Asi tarira mudhara wanje Nebhukadhineza uya. Ndomwe wakamboita pfungwa ya Satani kai. Akati takura. But akadzidza. Mwari wakamudonhesa akamuitisa mhuka. Kana Satani wana akadonhedzwa. Akapanyika mana akapiwa nguva up to the cross. He was given the same time. Alright. Ndotenda mfundi. Yes. Ndonga mandipindura. Tinotenda Murambwi. Nyaya idzi dzanga dzindinesa. Kuti iye Mwari vakomana ndozamapindura mukati Satani wakapuwa Jesu. Waivana kudzidza munyoro kwa Jesu. Waivana kudzidza mutsa waMwari kuburikidza nani? naJesu. Yes. Iye akapuwa nguva yakarebesa pane thousands of years kusvika pacross. Ndizvo zvamataura. So toperera pano munhu washe. Tinotenda. Kuda pane vamwe vanga vachitevera zvera tichitaura. Kana mune mibvunzo nokuwedzera makasununguka nokuti hongu Bhaibheri yanzi kudi nhaka kudi hurangana. So kana pane pamwe pavamaona patadaririkira imune vhesi yemuBhaibheri inogona kupindura mimwe mibvunzo yabvunzwa panapa. Kuda vamwe vanayo mibvunzo yakadai. Tipei makasununguka kunyora pachirongwa. Chirongwa chedu chiripo chinoramba chiendera mberi. Toramba tichingoendera mberi tichita kana monyora paya haikona kudzoropodza. Haikona kudzoropodza mibvunzo. Mibvunzo yakakoshera vakawanda. Imwe tinotobvunza pano tinobvunzirawo vamwe vanenge vasingahwisisi. So ngatipindure vanhu tichivabetsera. Tirege kutuka vanhu, tirege kudii. Pamunoona kuti padai madai kuti chirongwa chifambe zvakanaka,
makasununguka kuti mutaure. Tinotenda Totenda mufundisi. Wonderful. Maite basa. Bless you. Tatenda. Thank you for coming back to your voice. Tinotenda, we are happy you are back. Totenda God bless you. timu iri kumashure in the background tinotendai. Demwaranga tikomborera. Thank you until next time tosangana futi tichitaura. Next time toda kuti taure nyaya yomunhu. Kuti icho chivo manje chakazosundirwa kumunhu sei? Toda kuti dzamise. Chikazofamba sei chaenda kuna Adam. Uye kuti chichazopedzwa sei? For good. Tinotenda. Wonderful. Bless you. Thank you. Wonderful. Bible Truth Podcast. Chokwadi kutenda. Chokwadi choratizwa pachena. Pinda muyaya moyo wako poneswe. Tariro parwendo simba plus vinorema. Bible Truth Podcast. Rudo rwamwa irojekeswa pachena. Uya unzwe chokwadi. Famba imuchokwadi patana inesu chokwadi chichakusu.